Good morning, Andy. So, we are right now dealing with our fourth unit shafts, keys, and couplings. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం షాఫ్ట్స్కి సంబంధించినవన్నీ ఫినిష్ చేసేసాం. We had learnt about how to design the shaft based on strength and torsional rigidity. The next topic as per our syllabus is keys. So in this topic we are going to learn about how to design a key. So we will begin with introduction to keys and we will deal with design of keys. సో కీస్ని మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అలాగే క్వార్టర్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం. సో లెట్ us first deal with what is a key. So mainly why key is being used? We wanted to use a key as a temporary element to open or close something. కీ తాలూకా పర్పస్ అదే కదండి. సో ఇక్కడ మన మిషన్ ఎలిమెంట్ కీ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే టు ట్రాన్స్మిట్ పవర్ టు ది షాఫ్ట్ ఆర్ టు హోల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పవర్ టు ది షాఫ్ట్. అంటే ఒక షాఫ్ట్ నుంచి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేయడానికి మనం ఈ కీని యూజ్ చేస్తాం. సో ఓకే, సో కీ ఈజ్ ది మిషన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ షాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ షాఫ్ట్, రైట్? సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కీ ఆర్ to connect shaft to hub for ensuring transmission of torque. So hub is a larger shaft, పెద్ద షాఫ్ట్ అనుకుందాం. షాఫ్ట్ ఈజ్ ఎ స్మాలర్ షాఫ్ట్. షాఫ్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక సిలిండర్ షేప్లో ఉంటుంది. అంటే చిన్న డయామీటర్ ఉన్న సిలిండరు, పెద్ద డయామీటర్ ఉన్న సిలిండర్ కింద మనం వీటిని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నౌ కీ ఈజ్ ది ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ దీస్ టూ షాఫ్ట్స్ so that power from one shaft can be transferred to another shaft. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ టార్క్ అంటే దాని మీనింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పవర్ అని. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, టు ప్రొవైడ్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ షాఫ్ట్ అండ్ ది కనెక్టెడ్ ఎలిమెంట్. సో ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఇంకొక షాఫ్ట్కి రిలేటివ్ మోషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కూడా మనం కీస్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ద స్లాట్ విచ్ అకామిడేట్స్ ది కీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కీ వే. సో మీరు మామూలుగా లాక్ వేస్తారు కీని యూజ్ చేసి, కీని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు చూసారా లాక్ లోపలికి, దట్ పాత్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కీ వే. సో యూజువలీ కీస్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్. సో దోస్ కీస్ ఆర్ సపోజ్డ్ టు విత్స్టాండ్ షియర్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్. సో ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాం, కీస్ ఆర్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు షియర్ ఫోర్సెస్ అండ్ కంప్రెసివ్ టెన్సైల్ లోడ్ అని. సో యాజ్ పర్ అవర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది కీ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ 600 మెగాపాస్కల్స్. సో 600 మెగాపాస్కల్స్ కన్నా మన కీ తాలూకు స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉండకూడదు మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం. So let us watch a small video on keys. So here you are going to learn the classification of keys, how many types of keys are there and how key is going to function. అది చూద్దాం. సో అక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కీ. దిస్ ఈజ్ షాఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హబ్. నార్మల్గా షాఫ్ట్ అండ్ హబ్ ఒక యూనిట్ అండి. కీ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే షాఫ్ట్ నుంచి హబ్కి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్లాట్ ఇన్ యువర్ షాఫ్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కీవే. హబ్లో కూడా అలాంటి స్లాటే ఉంటుంది. సో సంక్ కీ ఈజ్ ది ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కీస్ విచ్ ఈజ్ subclassified into 6 types: rectangular, square, parallel, gib head, feather and wood roof. The second classification of the key is saddle keys. So చూడండి, flat saddle key and hollow saddle key. The other one is tangent key. Round key. Round లో మనకి 2 sub classification: straight and tapered. Last one is spline. These are the
different types of keys. సో ఇప్పుడు అసెంబ్లీ కీని షాఫ్ట్ అండ్ హబ్లోకి ఎలా చేస్తారో చూడండి. సంక్ కీ, half of the keyway will be inside the shaft and half will be inside the hub. So this is a rectangular sunk key where the shape of the key is cross section shape is rectangular. సో మీరు కీని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీ షాఫ్ట్ నుంచి హబ్కి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ రిలేటివ్ మోషన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. కీ తీసేస్తే షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది కానీ హబ్ అనేది రొటేట్ అవ్వదు. స్క్వేర్ సంక్ కీ, ది క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. సో ఇవన్నీ క్యూబాయిడల్ షేప్, 3 డైమెన్షనల్ అయితే క్యూబాయిడల్ షేప్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ గిప్ హెడ్. దానికి ఒక హెడ్ ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ప్రొటెక్షన్. గిప్ హెడ్ కీలో ఆ గిప్ హెడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే బయటకు వచ్చి కీ అనేది. సో లుక్ హియర్, ఫెదర్ కీకి నట్ అండ్ బోల్ట్ జాయింట్తో మనం లాక్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ సంక్ ఫెదర్ కీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ది హబ్ పోర్షన్. అటోటి ఇటోటి హబ్తో పాటు దాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం. The last one is woodroof key. It is a special type of sunk key. The shape is in form of a crescent or a semicircle. Woodroof key ఎలా ఉందో డెప్త్ కి షాఫ్ట్ డెప్త్ వరకు దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. So these are some of the important classification of our keys. As per our syllabus, we are going to discuss only the sunk keys. We won't deal with the other saddle keys. So, ఇప్పుడు let us go back to our syllabus and let us deal with different kinds of design of flat and square key. So, ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది, కీని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడే షాఫ్ట్ నుంచి మీకు హబ్కి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో షాఫ్ట్ నుంచి హబ్కి కీని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగేటప్పుడు ఆ కీ మీద ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. వై? బికాజ్ హాఫ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కీ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు షాఫ్ట్, అనదర్ హాఫ్ పోర్షన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు హబ్. సో ఆ కీ ఈజ్ ది మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది పవర్. సో కీ విరిగిపోయింది అంటే మరి ఇంకా పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు. So there are two equal and opposite forces acting on two sides of your keys. ఒకటి షాఫ్ట్ అప్లై చేస్తే ఇంకొకటి హబ్ అప్లై చేస్తుంది. So let me say that AC is the left side where torque is being acted on it by your shaft. BD is the hub side which is being inserted into the hub portion which applies forces on that side. సో ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ అండి. బోత్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ నేచర్డ్ ఫోర్సెస్. సో P dash, let me say that P dash is the force due to the left side portion by your shaft and P is the force due to the right side portion of the key from your hub. సో మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఇది, కొత్తదేం లేదు. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. That perpendicular distance is the half of the diameter of your shaft. So mt is equal to P into D by 2 or P into R. So అలా రాసింది ఇది. So look here, this is the diagram for the forces acting. So let me, so ఇక్కడ చూడండి, AC అంటే ఈ portion. This is the portion which is being inserted into your shaft. BD అంటే ఇది ఈ పోర్షన్, అప్పర్ పోర్షన్. సో దిస్ అప్పర్ పోర్షన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ది హబ్. ఇది హబ్ పోర్షన్, ఇది షాఫ్ట్. సో BD మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ హబ్ వల్ల వస్తున్నది.
ఏసీ మీద యాక్ట్ చేస్తున్న ఫోర్స్ షాఫ్ట్ వల్ల వస్తున్నది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ప్రియర్ టు డిజైన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది కీస్, we learned that there are two types of forces acting on it. Mainly, the first one is the shear force, the other one is the compressive force. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు షియర్ ఫోర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే వేర్ ఈజ్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్. కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? క్రషింగ్. ఓకే, డిఫార్మేషన్ ఆర్ క్రషింగ్ ఇన్ అవర్ కేస్. దట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ యువర్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్. సో మనం చూడగలిగేవి అవి. వీ కెనాట్ సీ షియర్ ఫోర్స్, వీ కెనాట్ సీ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్. వీ కెన్ సీ క్రషింగ్ ఆఫ్ యువర్ కీ, వీ కెన్ సీ సర్ఫేస్ వేర్ ఆఫ్ ది కీ. అవి మనం చూడగలం. సో డైరెక్ట్ షియర్ అండ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఆన్ యువర్ కీ. సో ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ షియర్ ఫోర్స్ వల్ల అనుకుందాం. సో షియర్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? పైనుండే పోర్షన్ కింద నుండే పోర్షను స్లైడ్ అయిపోతాయి. కీ అనేది ఆ మధ్యకి అలాగ బ్రేక్ అయిపోతున్నట్టు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడికి ఇది పైది హబ్లో ఉంటుంది, ఇది కీల్ షాఫ్ట్లో ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఇలా స్లైడ్ అయిపోతాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ ది పోర్షన్. లెట్ మీ డూ ది హ్యాచింగ్. ఈ కిందన ఈ పోర్షన్, ఐ మీన్ దిస్, దట్ ఈస్ ది పోర్షన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు షియర్. పైది కాదు నాన్న, ఈ మధ్యలోది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా టు యువర్ వేర్ విచ్ ఈస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు షియర్ స్ట్రెస్సెస్. ఈ ఏరియా మీరు రెసిస్టింగ్ ఏరియా కింద కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇది ఎలా ఉంది క్రాస్ సెక్షన్? ఇట్ ఈస్ ఎ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ ది ఏరియా ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్? చూడండి, ఇది మనకు కావాల్సిన ఏరియా. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, L ఇంటూ B. సో రెసిస్టింగ్ ఏరియా టు ది వేర్ కాజ్డ్ డ్యూ టు షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ L ఇంటూ B. ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇదిగో ఈ ఇంటర్సెక్షన్, ఈ మధ్యలో జరుగుతుంది, అక్కడ జరుగుతుంది. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఒకటే ఫార్ములా మనకి, షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. నెక్స్ట్ వన్, డిజైన్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ టు క్రషింగ్. సో క్రష్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఎలా క్రష్ అవుతాయి చూడండి. ఇటు నుంచి నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఇటు నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేసేస్తున్నాను. ఈ రెండు ఈ మధ్యలో క్రష్ అయిపోతాయి. సో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నది ఈ డైరెక్షన్ కాబట్టి దిస్ విల్ బి యువర్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా. ఈ పోర్షన్, అక్కడ హ్యాచ్డ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, అది. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్. సో లెంత్ ఇంటూ దిస్ హైట్. సో టోటల్ హైట్ h అనుకుంటే ఈ హైట్ h/2, L ఇంటూ h/2. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ 2p/L ఇంటూ h. సార్ ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్ అప్ టు దిస్ పోర్షన్? ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదమ్మా. సో వీ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ what are the forces which are responsible for failure and how we can able to find the magnitude of those forces. Tau is the shear stress and sigma is the crushing stress. Tau is equal to p/L into B, sigma is equal to 2p/L into H. ఇంతకు ముందు మనకు ఫార్ములా వచ్చింది చూసారా ఇక్కడ, p వాల్యూ. లెట్ మీ షో దట్. P is equal to 2 into mt/d అని ఉంది కదా, ఇక్కడ p ప్లేస్లో దాన్ని రిప్లేస్ చేశాను నేను అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ డన్. హ్యాడ్ రిప్లేస్డ్ p with 2 into mt/d, వేర్ mt రిప్రజెంట్స్ ది టార్క్. సార్ ఈ టార్క్ ఎలా సార్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ ది పవర్ ఇస్తాడమ్మా మనకి. పవర్ p is equal to 2π N/60. You know this formula. So here the T represents this. So ఇందులో చూడండి, B is the breadth of your key, D is the diameter of your shaft, L is the length of your key. అవి వాటి తాలూకు మీనింగ్స్. H is the height of the key, MT represents the torque acting on your system. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకుని డిజైన్ చేస్తాం.
టౌ తెలుసు, సిగ్మా తెలుసు. Now considering this as a static loading condition, we can use the failure theories for designing our respective keys. Okay, let us do that in our next class. Right, in this class we learnt about the purpose of a key, classification of key, and what are the different types of forces acting on the keys, and how to find their magnitudes. అది నేర్చుకున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న.